Bienvenidos a la celebración de la graduación del Colegio de Negocios de la Universidad de Iowa. I kind of fell in love with it that first visit and decided this is the place for me. I was born a Hawkeye. It's the only place I ever truly considered with my whole heart. It was something that I already knew. Came up for a visit, absolutely loved it. Definitely a choice I do not regret. I loved that it was a big campus with a small town feel. Walking down the street, I see people that I know every day. Feels like yesterday that I was kind of moving into my dorm and doing everything for the first time. I've been really able to interact with other students, see other perspectives. Because of that, I feel like I've become a better student, a better citizen, a better person in the community. Life isn't linear. There's always going to be ups and downs. You just gotta keep going. Everything is gonna work out in the end. There are people around me that also struggled in similar ways. Because of that, my friendships and relationships have gone stronger. I feel like my time in a classroom is kind of done for now. I feel like the world is now my classroom. I think what's going to be going through my mind is I'll see the smile on my parents' face. How appreciative I am, and I'm proud of what I've done here. That feeling of like, wow, like we all made it, you know? All the people who've supported me along the way, because it won't just be my accomplishment. In a way, it reflects on all of us. If there's anyone I want to thank, obviously, I have to start with my mom and dad. It's gonna make me sad. I want to thank my family for always sticking by my side. Grandparents, my partner. Thank you so much for supporting me, but also pushing me. I'm just very grateful for you. This is over, but I know I'm exactly where I'm supposed to be. Oh my God, I actually did it. Mi nombre es Gabriela Rivera, soy una asistente del decano del Colegio de Negocios y consejera de carreras de negocios. Soy originaria de la Ciudad de México. Me gradué en Ladies and gentlemen, will you please rise for the academic procession? Ahora comenzaremos con la ceremonia. Damas y caballeros, favor de levantarse para dar la bienvenida a los graduados y académicos. Estas fueron las palabras del profesor y asistente de la decana, el profesor Barry Thomas. Como pueden ver ahora, el grupo de decana, asistente a la decana de nombre Amy Christoph Brown, y los profesores del Colegio de Negocios están entrando a la arena Hawkeye Carver Arena, donde se llevará a cabo la graduación de hoy día, sábado 14 de mayo del 2022. Muy agradecidos de tenerlos aquí con nosotros y poder traducir la ceremonia de graduación del Colegio de Negocios para todos los padres de familia, amigos y estudiantes afiliados a nuestro colegio. Mientras todos están tomando su lugar en la plataforma y subiendo, la primera persona en subir con la bata color rojo y negro es nuestra decana, la profesora de Administración de Empresas, Amy Christoph Brown, y al lado de ella estarán los diferentes profesores de la universidad, incluyendo las diferentes personas que van a ser presentadas por el profesor Barry Thomas. The candidates for the Bachelor of Business Administration degree from the Tippie College of Business have gathered to celebrate commencement. All are in their places. These proceedings are hereby called to order. You may be seated. El decano, asistente de decano Barry Thomas, pide a los participantes a tomar asiento para poder introducir a los demás en la plataforma. It is my pleasure to introduce the Dean of the Tippie College of Business and Professor of Management and Entrepreneurship, Amy Christoph Brown. Ahora mismo le está introduciendo a la decana, a la profesora Amy Christoph Brown, a comenzar a Good hablar. evening. On behalf of the Tippie College of Business
and the University of Iowa, I welcome all of you, La graduating profesora seniors, y decana family members, Emmy friends, Brown faculty, and está staff dando of the la college bienvenida to this a commencement todos in this los meaningful que están space, participando hoy, Carver Hawkeye Arena. familiares, This is a fitting place to hold our ceremony, as it reminds us of all the things we have to be proud of at the University of Iowa, and especially today, our graduates. Commencement allows us to honor their accomplishments by celebrating and reflecting upon this important milestone. They set a goal, which they have now completed, and it is the start of something new. Today, many emotions fill this arena. For our graduates, these include relief, exhaustion, and excitement over having completed a job well done, and anticipation and apprehension about what comes next. For family, friends, or spouses, these emotions certainly include pride, and in some cases, I suspect, a profound sense of financial relief. Before proceeding further, I would like to introduce you to the faculty and invited guests joining us today to honor our graduates as they earn their degrees. Please stand when I introduce you. Joining me on the platform today, Ian Crawford, Associate Professor of Management and Entrepreneurship and Henry B. Tippie Research Fellow. Ann Campbell, Professor and Department Executive Officer of Business Analytics, and Clement T. and Sylvia H. Hansen Chair in Manufacturing Productivity. Amy McDonald, Lecturer of Accounting. Charles Keene, Associate Dean, Undergraduate Program, and Professor of Instruction in Marketing. Barry Thomas, Senior Associate Dean, and Gary C. Fethke, Professor of Business Analytics. J. Martin Schultz, Vice President for Research and Professor of Biochemistry and Molecular Biology. Jeff Loringer, Chairman, President, and CEO of HNI Corporation. Rob Rowenhurst, Associate Professor of Instruction of Marketing. Larry Cook, Lecturer and Professional Director of our Master's in Finance program. Michelle Williams, Associate Professor of Management and Entrepreneurship and the John L. Miklo Faculty Fellow in Entrepreneurship. David Cooper, Tippie Rollins Professor of Economics and Department Executive Officer of Economics. Tippie faculty and staff serving as marshals are Ken Brown, Professor of Management and Entrepreneurship and the Tippie Children Professor. Mike Colbert, Associate Professor of Practice and Director of Undergraduate Studies in Business Analytics. Mike Durney, Assistant Professor of Accounting. Sarah Frank, Lecturer and Director of Undergraduate Studies in Economics. Richard Peter, Associate Professor of Finance and the Nationwide Faculty Fellow. Tom Walsh, Associate Professor of Practice and Director of Undergraduate Studies in Marketing. Thank you all for joining us today. La profesora Sarah Frank y el profesor Richard Peter. Ella está pidiendo un aplauso y dando la bienvenida. I would also like to give ellos. special thanks and recognition to the members of the Iowa Brass Quintet. También On trumpets, Amy agradeciendo Shandell and Steve Wheeler. On a horn, los Katie personas de Ambrose. la banda, On de la trombone, orquesta Todd que hoy Shandell. están And on tuba, John acompañándonos Reyna. con la música. All of these proceedings will be para interpreted la by Scotty Van ceremonia de hoy. Eisingham. Let's thank each of these individuals for participating today. Demos la bienvenida y agradecimiento a la orquesta de hoy. It is now my great pleasure to introduce our commencement speaker, Mr. Jeff Loringer. Jeff holds 3 degrees from the University of Iowa, receiving his Ahora la BBA in decana Marketing está in dando la 1987, bienvenida his Juris Doctorate in y 1991, presentando a and his nuestro MBA orador in de 2001. esta ceremonia, After que es un graduating with his exalumno JD, Jeff de spent la- several years del practicing Colegio de law in Negocios, Minneapolis, Minnesota, y el before starting señor, his career de with the nombre HNI Jeff Corporation Loringer. in El 1998. señor Loringer es el Jeff became president and presidente de la CEO of HNI compañía Corporation in June of HNI, 2018 and chairman of the que board of está, directors in February 2020. en un lugar, HNI en una Corporation is ciudad, a la New York ciudad de Stock Muscatine, Exchange en listed Iowa. company based in Muscatine, El Iowa, señor that Jeff operates se in 2 graduó de la business Universidad segments. de Iowa The Workplace Furnishings con su segment is a leading
global designer and provider of commercial office furnishings. The residential building products segment is the nation's leading manufacturer and marketer of hearth products, which include a full array of gas, electric, wood, and pellet-burning fireplaces and stoves. Jeff currently is serving as the chairman of the board of directors for the Business and Institutional Furniture Manufacturers Association. Among other community roles, Jeff is also a very valuable member of the Tippie Advisory Board at the College of Business. Jeff, I'd like to invite you to address our antes de graduates. empezar su carrera en la compañía H&I en 1998. Demos la bienvenida al Thank you, señor Dean Christoph Brown, Jeff and thank you Loringer, to all who are presidente de associated la with the Tippie compañía College H&I. for all that you do to make the institution stronger Ahora every el day. señor Loringer It is an honor to dará be with su- all of you today on this very special occasion. dará sus palabras First, de let me bienvenida begin by saying y congratulations con- to all the felicitando Tippie a graduating todos los students. estudiantes que All se who están came graduando before hoy. you and all who will come after share a bond with you that will ebb and flow for the rest of your lives. Él está Let me also say congratulations to all the felicitando family a and todos los friends of graduados the graduates. y a las familias de Your los support and graduados. guidance in all aspects, Ha big or sido muy small, importante played an recibir important role in each and every graduate's journey. el apoyo de la That too familia, is a mighty accomplishment and no pues, small lo cual part es of today muy as well. importante para reconocer As we durante reflect on the esta last 4 to 5 graduación. years in which you achieved so much on your journey to reach this point, Él está hablando we must de acknowledge the unprecedented todo impact lo que ha of the sido, pandemic on your ah, time at Tippie. lograr You all, in your own terminar ways, los had to estudios overcome en los the normal últimos adjustments to 4 o college 5 life años and to de life sus as Tippie estudios business students dentro de while la navigating Universidad de paths Iowa, no one who ya has que ha come sido before un or tiempo likely anyone who difícil comes after y- will have to y repeat. como antes nunca lo So habíamos stop visto. and reflect on what you have Él learned, está pidiendo how you que adapted, how you pressed ahead to continue your reflexionen individual journeys sobre to cómo arrive van at a this point. continuar And maybe tomorrow, su or maybe 5 years carrera from de now. negocios en los But you will no próximos doubt look back años, on this time period después and de lean on what haber you learned about yourselves. podido salir adelante. You may not be aware of it, durante but I have la no doubt this pandemia mindfulness will y surface durante in your todo lo que professional se nos or personal presentó lives, and you will para be stronger poder for it. seguir estudiando So now y your next salir chapter adelante. begins. Y él pide, In almost every y way, dice, your class heads out into a world ahora that su is much el different próximo than when I capítulo de sat su where you are now vida sitting. comienza. Well, let's be honest. We did not even have cell phones or Apple computers when I Dice, sat where you ahora are. están en una nueva etapa. All kidding aside, donde the world is dramatically different ustedes than when están Tippie viviendo grads un sat mundo where muy you are diferente even just que 10 el que years yo ago. vivía antes y aún To put the current state in el perspective, mundo muy diferente previous que industrial vivíamos 10 revolutions took años 30, antes. 40, or even 50 years. Por ejemplo, durante Today, mi we are época no entering había Industry celulares 4.0, driven by como 5G, ahora hay, tan which is expected to accesibles take only para 8 todos. years. Social capital and adaptability will be favored over knowledge, expertise, and one-dimensional Él skills. también habla del You will on average conocimiento change de jobs conocer every 2.3 personas years. y de cómo You have the freedom relacionarse to work como from anywhere. personas será más You began your working importante career as en a sus group carreras with a collective que mindset that is simplemente keenly tener focused on a sense of el purpose, to conocimiento be de challenged, negocios. doing good, and being part of a community Es muy in all that you importante do. hacer el bien y ser I could go on parte and de una on. comunidad So en there el will que be pueden no hacer shortage of una opportunities. diferencias. Y por supuesto At the same que time, él I would dice, offer siempre there va are a haber also some muchas time-tested and oportunidades, universal truths to haber keep in mind as you muchas begin your journeys, all of which will serve you oportunidades para well seguir on your individual creciendo adventures. y para I have poder found ser these to be ingredients for individuos success in anything you choose to diferentes en do. lo que ellos quieren hacer. Work hard, particularly in Trabajen making the most duro of every opportunity you have. y tomen Look for an ventaja de opportunity cada to learn from oportunidad every que se les individual, presente. project team Pero member, sobre and teammate you todo, encounter. aprendan de It will not be all sus positive, compañeros but you will still y en learn and cada be able to add to equipo. your personal El toolkit. trabajo de equipo es muy importante. Be curious and follow your curiosity Tengan in order to curiosidad seek out and try new y things. sigan con su curiosidad Take chances. para poder The seguir environment con sus today, more than proyectos. any other time, will reward those who take chances and pursue their Y curiosity. también tengan I just started reading a book called sigan, Impact Players tomen that was given oportunidades to me by para a poder colleague. hacer la It is diferencia. extremely relevant right now, and it touches on hard work, opportunity, curiosity, and risk-taking. Hay que seguir The estas author tres points out that cosas, organizations curiosidad, today tomar recognize riesgos that the best ideas y come tomar from people who are oportunidades. closest to the issues or problems.
las That will be oportunidades many que of you. vienen a veces Even on day son one, mejor you will be in ejecutadas por positions to make an personas impact. que están más cercanas An impact player mindset a is a ese mode of problema, thinking that when consistently porque adopted así leads to se high van a value dar cuenta contribution de and high cómo impact. tienen más An impact player mindset will have you doing más the job that's relevancia a needed ese tema, versus a just ese doing your problema. assigned job. An impact player mindset sees messy problems, unclear roles, and unforeseen obstacles as opportunities to add Él value está versus pensando seeing those que things as las challenges. personas que pueden ver esos And in many problemas ways, I más de should not tell you to cerca take risks, los ven como una because what I'm really oportunidad saying para is to ayudar look for a ways resolver to have los extraordinary problemas impact. y beneficiar The a un business grupo climate you're más entering grande is de built for this personas. approach like at no other time in the last 30 or 40 years. The bottom line is that you are entering your next chapter, the beginning of your working Lo life más at a time that importante is as es que dynamic ustedes as están ever, empezando un given the convergence of change capítulo that is más happening. muy importante de All su vida, enterprises, y es hacer un big and cambio small, y profit and poder nonprofit, are looking contribuir for individuals a just like mejorar each and every one of you, en el Tippie mundo. graduates armed with talent and curiosity. Los graduados de So Tippie again, se mueven con congratulations on curiosidad y achieving talento. this significant Eso es lo milestone. más importante. I hope you are all Los I hope felicita you are ahora all as excited por about the haber impact completado you will make sus estudios as I am as y excited for espera que society, están muy which will benefit from your emocionados de haber talents. completado sus Thank you, estudios en and el enjoy the rest of Colegio your de evening Negocios with Tippie, family and friends. y espera que ellos también Go están Hawks. emocionados de completar o de seguir adelante con lo que sigue para ellos en sus carreras, ¿verdad? Y de hacer una diferencia en el mundo. Muchas felicidades. Thank you, Jeff, for your a todos. inspiring remarks. The Ahora, business world expects el great things from Tippie asistente graduates, de la decana and from what I y know of them, profesor de our graduates have what it mercadotecnia, takes to meet and Charles exceed those Wenkin, expectations. estará And now, introduciendo it is my pleasure a to la introduce today's oradora student que speaker, es Allison estudiante. Clagy. Allison Allison is from Wheaton, Illinois, y Allison and is será graduating la, with a BBA in persona Marketing que and Business dará Analytics with a certificate in International Business. Hablará con los During her time estudiantes at sobre Tippie, su she has been involved as a Marketing experiencia Institute como scholar, estudiante a de member of Tippie, Alpha Kappa Psi Business Fraternity, and Alpha quiere Delta dar Pi sorority, inspiración is the a su VP of clase, Marketing a for the los Business estudiantes Student que Ambassador están Organization, graduando este año, and was a 2021 como recipient of the Tippie estudiante Top 21 representando Award. la clase del After graduation, 2022. Allison will begin her career as an allocation analyst with Está- Kohl's Department Store at their corporate office in Menominee Falls, Está Wisconsin. presentando Allison? a Allison Clagy. Clagy es de Wheaton, Illinois, y se está graduando con una licenciatura en mercadotecnia y fuente de datos de negocios y un certificado en negocios Friends, family, internacionales. esteemed faculty, and the graduating class of 2022. I want to extend a special Allison welcome and my está sincerest dando la gratitude bienvenida to the parents, y agradeciendo siblings, a best todos friends, and los que everyone who están encouraged and presentes y supported all of us graduándose graduating hoy. here today. We wouldn't be here without that support. Y ahora está My fellow Tippie dando sus students, palabras de on today, reconocimientos. our last day as undergraduates, I want to share a story with you Hoy from es one of my nuestro first weeks at Iowa. último día como It was the Friday estudiantes of On de Iowa Week, and some new friends of licenciatura mine de had found a negocios. back entrance onto the roof of Stanley Residence Hall. Está hablando After de una seeing these experiencia que tuvo gorgeous durante photos of the su sunset, primer año the rest como of us estudiante de piled la on top of Stanley's universidad. roof and experienced Una a solid 5 experiencia minutes of peaceful de views estar en su before we heard the residencia, shouts of 2 RAs telling us to climb down en and line Courier, up in the hallway el off the edificio staircase. Courier. As someone who had never really been in Queriendo ver trouble la before puesta that, del sol. I was about to have a heart attack on the top of that roof. De un The momento RAs en wrote que each of us up, ella and the next subió morning, we all received a letter requesting subió individual meetings to discuss the al charges techo of del trespassing edificio para on poder ver university la property. puesta del sol. Heart attack number Y- 2. Y de que casi Walking tiene into that un meeting, ataque my al worries ranged corazón. from Es thinking como I wouldn't get una- into any student un organizations chiste para ella to getting ahora, kicked ¿no? out of the university Pero altogether. piensa en sus padres de I was on the familia verge of y tears, cómo hubieran estado muy spiraling, preocupados thinking my days at Iowa de were haber numbered. hecho esto. Now, the first 5 minutes of that meeting was me explaining what happened that night and why we were on the roof of Stanley. Y The también next tuvo que 25 explicar por minutes qué estaba involved the head en of housing and dining en el techo asking de me if I'd Stanley. made any friends or gotten involved on Y campus. también las At the end llamadas of that que meeting, tuvo de I sus actually padres. asked why I wasn't in more trouble
and learned that since it was such a low-stakes offense, it wasn't worth more than a cómo le conversation. había ido en sus I primeros was días shocked. como estudiante de la universidad. Now, I don't tell you this story to make my parents relive that panicked phone call, Y dice, or to encourage you to check out The yo Roof no of te cuento Stanley. estas historias I para hope my experience reminds you of a time asustarte o when you asustar a made a mis mistake, padres y decirte one you no, thought would los ruin your riesgos que life. tuve haciendo Maybe you bombed cosas an que interview quizás or no failed debería your haber financial hecho. accounting final, or maybe even trespassed on university property. Yet you are still here today, graduating from one of the top 25 public business colleges in the country. It is not abnormal to have knots in your stomach walking across the stage. It's exciting and terrifying all at the same time. We are walking into an unprecedented world that few know how to navigate. And the fear of messing up is higher than it's ever been before. But I refuse to accept the notion that our generation will be defined by events we did not control. Instead, we will be defined by how we responded with resilience. Henry Tippie once said, if you say nothing and you do nothing, you will be nothing. I urge you not to let the mistakes you have made or are fearful of making stop you from taking a risk or from making a mistake. Because no matter how hard you fall, you have a community of Hawkeyes who will lift you back up. Tippie is built of individuals who will drop everything to help someone, and that doesn't end today. It might just be a little bit more complicated than a simple "you in the Biz Hub" text to meet up. Now, it's difficult to pinpoint one moment to highlight the hundreds of times I've fallen and had my fellow Tippie students pick me up. Nick, Hunter, and Cole, thank you for becoming my analytics sounding board every time my code wouldn't run, and for convincing me to keep going when I considered dropping my analytics major. Nicholas, Hannah, Andrew, and Mara, my dream team, thank you for never giving up on our Marketing Institute project and for the countless hours we spent locked in a room rebuilding and reformulating our presentation. Sammy, thank you for being the person that I could sob to, thinking I wasn't ready to graduate, and questioning if I actually knew what I was doing after college. I know I'm not alone in these moments. Whether they were in group projects, in student organizations, with our best friends. There are times we wanted to give up trying or couldn't see a way out, and we were guided to the finish line by a fellow Hawkeye. Our degree from Tippie encompasses more than just our ability to memorize formulas or how well we can make a pretty PowerPoint presentation. It also includes how we grew as people. Rob Brownhorse made each of his marketing students try to foster a new habit each week to better themselves outside the classroom. Ian Crawford encouraged each class to focus their lives on cultivating meaningful relationships, with the promise that we'd all be happier, healthier, and live longer because of them. We didn't just learn how to be better business professionals. Tippie taught us to be better human beings. Tippie taught us that it's okay to make mistakes, because we won't be the only ones to experience failure. In my time as a Tippie student, there are awards I applied for and failed to get. Jobs I really thought I had a shot at, and I never even got an interview. I questioned my majors. I questioned how I got into the leadership positions I was in, and I'm still questioning if I made the right career choice. And after today, you will mess up again. You will say the wrong thing during a presentation. You will make mistakes in your personal relationships. You will make a bad first impression on someone you so desperately want to like you. These missteps are inevitable. But take a look around you. You will see over 500 almost alumni who made just as many mistakes as you did. At least 100 faculty who probably messed up here and there too. And friends and family in the stands who are so proud of how you've grown from your successes and your failures. What you don't see are the thousands of Tippie students who next semester will talk about how they wish the seniors were still here. Or the instant friends you will make in the most random places because you found out they too are a Hawkeye. These individuals don't care that you didn't get that one position, or that you slept through a presentation, or that you got caught on the roof of a residence hall. They know that the mistakes you made will not be your defining characteristic as a Tippie graduate. The friends we made, the memories we all share, and the better human beings we are because of our time at Tippie are what will last. So, go forward and make mistakes
Mi We will be here consejo to para catch you when you ustedes fall es and sigue congratulate adelante you when you soar. y si haces Congratulations errores, and go Hawks. aprende de ellos y sigue adelante. Muchas felicidades y vamos Hawkeyes, go Hawks, que es la frase que se usa frecuentemente para Thank you so much, animar Allison. a nuestros estudiantes. At this time, Senior Associate Dean Thomas and I would like to recognize several student honors and Ahora el achievements. asistente de Each la year, decana, Delta Sigma Pi awards the scholarship Charles key Wayne to the graduating está senior with the highest dando grade la point vi- average. agradeciendo This year's a award is presented to Alex Allison por Hinchton, sus who palabras, is receiving a y BBA in también Accounting and ahora Business está Analytics. hablando Alex? de cómo va esta es la siguiente parte, es reconocimiento a nuestro estudiante Alex de contabilidad, que está reconocido por recibir distinciones altas dentro de la carrera de contabilidad. Y ahora el profesor Congratulations, Barry Thomas Alex. está dando The Tippie College of agradecimiento Business a Alex. awards degrees with highest Y distinction hablando de to los students in the highest estudiantes 2% que reciben, of the graduating class, ahí van a with high recibir distinction reconocer a to los students estudiantes in the con next highest honores 3%, y and distinciones with distinction altas. to students in the next highest 5%. Y ahora Distinction están is designated by diciendo gold que stars los distinciones worn on the left se sleeve. designan con As I call estrellas each group of students, doradas que please tienen rise to be en recognized. sus patas, Audience, en un I ask lado that you de la hold your manga. applause. Y él está pidiendo que Will those a graduating los with que highest va distinction a please reconocer stand? con distinciones más altas se levanten de su asiento para que sean reconocidos. Y estos son los estudiantes Will those con graduating with high distinciones más altas. distinction please stand? Y estos son los que están con distinción. And will those graduating with distinction please stand? Y también ahora Please distinción. join me in congratulating these students. Por favor, ayúdenme a darle un aplauso y felicitar a todos estos estudiantes que estamos reconociendo hoy con honores dentro de su carrera y con distinciones. Yes, you can be seated. Thank you. Se pueden sentar. Gracias. We would also like to recognize the students who are graduating with honors in their major and university honors. Ahora son los Will those estudiantes, graduating vamos a with honors please reconocer stand? a los estudiantes que están graduando con honores, Please join me in congratulating these students. honores y honores dentro de su carrera. Y por favor ayúdenme a reconocer a estos estudiantes. ¿Se pueden sentar? Membership in Beta Gamma Sigma is the highest recognition a business student can earn. Ahora vamos a To be reconocer eligible for a los membership, miembros del students' grupo de individual honores academic ranking Beta, Gamma, must Sigma, place them que son in the upper 10% letras of the junior griegas, class que es la or in the distinción upper más alta 10% dentro of the del senior colegio class. de negocios y que puede Would the recibir students un graduating estudiante de as negocios. members of Beta Gamma Para Sigma, ser, please stand. para ser elegible para esta membresía y Congratulations. reconocimiento de estos estudiantes deben adquirir, estar en el And porcentaje finally, número 10 we also recognize dentro de su students clase. who undertook Dentro de multiple la- de su hands-on clase, de learning todos los que se están experiences graduando, through our tener los Tippie grados Rise más program. altos en el porcentaje Those students 10. are named in the Commencement program. Y todos Thank los you. estudiantes que tienen distinciones están reconociendo en el programa que están recibiendo hoy y lo pueden ver dentro del Will programa. all of the candidates for the degree También Bachelor of Business reconocen Administration a please todos rise? los estudiantes que han hecho experiencias RISE. Ahora la decana está pidiendo que todos los estudiantes que se están graduando hoy se levanten y que les demos un aplauso. Este es un procedimiento de reconocer a los candidatos, pidiéndole que se levanten
Vice President Schultz, Y ahora these candidates ella have está, completed all of the requirements for the degree, dando, Bachelor of Business presentando a Administration, los and are estudiantes recommended to al you by the faculty of the Henry B. Tippie College of Business for the Schultz, conferring que of this degree. es el vicepresidente de la universidad dentro de investigación, On recommendation y él of the está faculty of the Henry B. Tippie College of Business and by the dando authority palabras vested in me by the Board of para Regents, State of Iowa, reconocer que I confer los on each of you estudiantes the degree se están Bachelor graduando of Business Administration y, as qualified and designated. y diciendo que Congratulations. están aceptando el diplomado, la carrera de negocios aprobada por la junta directiva que dentro del Will the estado graduates de now Iowa, please be que seated? es el grupo Charles de Keene, regentes. Associate Dean of the Undergraduate Program and Professor of Instruction of Marketing, Ahora, and Michelle la Williams, decana Associate Professor está of Management and presentando Entrepreneurship, and John a L. su Miklo, Faculty asistente Fellow in y Entrepreneurship, profesor de will now mercadotecnia, recognize the graduates Charles individually. Keene, Will the marshals please y a begin la leading the graduates profesora forward to be Michelle recognized? Williams, que es una profesora de administración de empresas y entrepreneurship, emprendedoría, para poder presentar y reconocer individualmente a cada uno de los graduados hoy. Entonces, lo que sigue ahora es que cada estudiante va a subir a la plataforma. Los profesores que están abajo donde están todos los estudiantes sentados se les llama marshals y son los que están dirigiendo a los estudiantes para subir a la plataforma. Individualmente se va van a decir el nombre de cada uno de estos estudiantes, van a subir, les van a entregar. Realmente no reciben el diploma en este momento, nada más son reconocidos. Y las personas que están dando la mano a Jordan Ray Durst. a los estudiantes graduados son la decana Amy Parks Crystal McBride. Brown con la bata roja y negra y el vicepresidente de Carrie Ann Cox de with distinction. investigación para toda la universidad, el señor Clyde Schultz. Shelke. Entonces, como ustedes pueden ver, los Jacob estudiantes Todd Stevenson. suben a la plataforma, dan la tarjeta Jack con su Vincent nombre Finstad. a uno de los dos profesores que están leyendo su nombre, dicen su nombre, Jody Sira. pasan por la plataforma, John le dan la Jeffrey mano al Morgan. vicepresidente o a la decana y Joshin luego bajan Corgill. de la plataforma. Los estudiantes en Hans este momento Eric no Torgerson. reciben su diploma. Isabella Adriana Skirbich. El diploma lo recibirán 6 semanas después de la graduación. Elizabeth Ann por Wirt. correo en su Nicholas Paul en su Alfano casa with donde distinction. indicaron que podían recibir su diploma. Shay Elizabeth Murphy. La ceremonia de graduación Samantha es Marie una Huthorst oportunidad para with que los distinction. estudiantes suban y sean Natalie reconocidos Grace públicamente Norden. en este espacio designado Allison para Lee la Cleggy. ceremonia del Colegio de Negocios. El lugar se llama Olivia Hawkeye Carver Fair. Arena y ese Carver Alexander Arena John Hinchdon es- with this highest es el distinction. estadio donde se Hunter James hacen Moran. los Cade Edward Kroll. juegos de baloncesto, de lucha grecorromana, Mallory Elizabeth ah, Witkowski. de gimnasia, muchos Nick deportes Adams. que tenemos en la Universidad de Iowa, pero cada semestre Eugenio Salvatore. al final del año, en la primavera, en mayo, se Nathan realizan Jeffrey las Dill. ceremonias de graduación para los diferentes colegios de la Universidad de Iowa, incluyendo el Colegio de Negocios. Riley James Barrett. Matthew James Rowland. Como Marcus ustedes Jung Miller. pueden ver, hay muchos Grant Thomas en Barrett. la audiencia se oyen
gritos, pero Cole es de Joseph reconocimiento, ¿verdad? Reconocimiento y emoción Lauren Avery para los Allen. estudiantes que se están graduando hoy y se les da la oportunidad de poder hacer porras o Chloe Jane levantarse, Torrance aplaudir. with high distinction, Todo esto University está Honors, permitido Honors in y Management. está dentro del protocolo de la graduación. Gustavo Finate Campos with distinction with University Honors. Y durante el reconocimiento de cada Christine estudiante, Barton. También se dice si el Cameron estudiante John tiene distinción Hannah honorífica, Elaine Selmer. académica y como les dije Hunter antes, Joel Stevens. los estudiantes tienen estas Ryan estrellas Wondrow. doradas en la manga de su bata negra Brandon con distinciones. Cacarico. Hay otros Carter que Donahue. llevan cuerdas, Cassandra listones Barbara Longo. colgando en su cuello. Trevor Paul I'm Y with estos distinction. cuerdas de diferentes colores, listones, Nicholas Curran. son para reconocer diferentes Phuket Chow Han. identidades dentro de la vida académica. Por ejemplo, el cordón, Jacob Van cordón Doesdorp. azul representa estudiantes Brady que Collis. están muy orgullosos de su identidad de primera generación dentro de la universidad, lo cual es Miara. algo muy importante para muchos dentro del Brian colegio de McDevitt. negocios que se sienten orgullosos de esa identidad de primera Joseph generación Thomas porque Sneblin with ese high número de distinctions with estudiantes es University muy Honors. pequeño dentro de Aiden nuestro Nicholas colegio. Gorney. Muchos de nuestros estudiantes, sus padres ya recibieron Sam una Conlon. licenciatura o otro Adam Christopher Topping. educación superior, maestría o doctorado y no se identifican como estudiantes de primera Kevin generación. Nicholas Entonces, tener este cordón Ryan Thomas de Bofelli. color azul en el cuello es un honor para muchos de ellos si Joseph quieren Matthew Thibault II. identificarse con esa identidad. Matthew Paul Hummel. Emily Lynn Meeky. Andrew Austin. También dentro de esta ceremonia se puede ver Colin que Durbin. hay otras Brad Holland. otros adornos que los estudiantes llevan en su arriba de su bata negra. Shasia Por ejemplo, Manzo. Sarah Ann Hicks. las estudiantes que pueden ver aquí con Hannah Gartner with University blanco, algo blanco Shay alrededor Lynn de su Coughlin. cuello, o rojo Michael Roth. y otros colores, ¿verdad? Bueno, estos Nina Melling son Norton. para demostrar Ryan afiliación Austin Long with dentro highest distinction. de la comunidad Maxwell Price de Bolander. sororidad y fraternidad, que es Reese una comunidad Evan Jones. extracurricular, ¿verdad? Con las siglas griegas Carson del Elijah alfabeto Cox. griego. Y Ale- cómo les Alexandra identifican K. King en diferentes Gilchrist maneras with con highest sus letras y distinctions, colores. with University Honors, Y- with honors in Y accounting. los Joseph Lawrence el Corbin. listón dorado y las medallas también Delaney o McIntyre Miller las with decoraciones high como en distinction with University Honors. este caso de Blake Delaney, Austin ¿verdad? Murray Que with tiene distinction. como un zarape alrededor de su cuerpo. Nathan William Vander Perdón, Hinnenden. alrededor de su cuello en su bata negra. Caitlin es porque Grace se identifica Bonnet. con la comunidad latino, latina, latinex y está muy Silmer orgullosa de Gabrielle esta identidad. Sinard. Hannah Van Ustedes Ness. también pueden ver las medallas en algún Charlotte estudiante aquí llega una Kaposki medalla y Licata. esas medallas también fueron John Hurley with high medallas distinction. que se les dieron a los estudiantes de primera Eric generación. Finn Jones. Mitchell Henry Riggs. Hank Asmussen. Como pueden ver también Joshua Cole Boland. el gorro y el birruete son azules. Michael es parte Alexander Binion. de la Asher John vestimenta Titus. que reciben a los estudiantes negro Brett con Matthew dorado, Thomas. los colores Blake de la Allen Universidad Johnson. de Iowa.
Y luego azul para distinguir a los Macrina Janelli Lopez Canani. Canawi. Kylie Macrina Kanani Janelli López Cameron. Canawi, estudiante de mercadotecnia. Pueden ver todos María sus nombres Luz y Alcala. apellidos y todas las decoraciones que Ryan reciben. Bites. María Luz Alcalá igualmente, siendo parte de diferentes comunidades. Megan Zeke. Igual con Megan. Pueden ver Alec su afiliación Schwarger, with a su high distinction. comunidad de sororidad, a su identidad Annie Chen. americana Riley asiática, Graham Conensider. con los collares de Rachel diferentes Strand colores with University para Honors. identificarse más con la Casey comunidad Steen. asiática y del Pacífico. Miula Pio. Mayela Pelayo, Andy igual, Greenberg. clase del 2022, Austin James y con Young. su zarape para identificarse Anthony dentro de Lazaro la comunidad Adams. latina o latinex. Parker Smith. Trey Rosenberg. Como pueden ver, hay cerca de un dato aquí del número de estudiantes Shang que se Yuji. están graduando hoy de esta Madeline primavera. Ruth Osland. Este mayo son cerca de 700 estudiantes. No es requerido que los John estudiantes Wieskamp. estén Haley Kathleen Stark. participen en la ceremonia de graduación. Chase Green. Es completamente opcional. Jack Patrick Farron. Jack Lee Wingert. Alexander Truman Brill. Emily Rose Hagedorn Otro with dato University dentro Honors. de nuestros Nicholas números Andrew es Bast. que Adam Kenneth Berda varios with de distinction nuestros with estudiantes University Honors. son estudiantes del Ben estado de Henry Illinois, Killingstad with un distinction. porcentaje alto, estudiantes del estado Evan de Iowa, Christopher cada Cassett. condado dentro del estado de Iowa Dominic Giannini. y de los diferentes estados de Estados Unidos. Cassandra Dentro Lee de Taylor. nuestros estudiantes Adam Theodore internacionales, tenemos estudiantes Kelly Ann mayormente del país de China, Courtney Ann Constein. Corea, la India, Derek Brasil, James Weber. y Catherine cada Renee estudiante Anderson. recibe apoyo académico, personal Clara y profesional para poder llegar a este Christine momento Liu. y poder graduarse del Colegio de Negocios. Shishao Shishu. Como pueden ver, la profesora Julia So. Williams y el profesor King reciben Zoe las tarjetas con Chao. los nombres y son los que están Gabrielle encargados Lynn Aranzu. de decir Tansy de Liu with high enunciar distinction with University y Honors. reconocer a cada estudiante. Tucker ¿verdad? Robert Von Hars. Yifan Chen. Kyle Sorensen. Zhu Wang. Taylor Keegan Bell. Leighton Burke. Gabrielle Christine Duttweiler. Dentro de Casey nuestro Brad colegio de Lieber. negocios hay 6 Libby Garnett carreras. Clayton. Las carreras son las siguientes: contabilidad, finanzas, Matthew Roland Pango. fuente de datos analíticos, Ziki Chow. mercadotecnia, economía Ryan Burns. y administración Alexandria de empresas. Marie Eipert. También tenemos certificados, que es el equivalente a menos horas de Patrick estudio, Mackenzie pero es Blaney. una carrera también, Dylan un plan Aver. que pueden incluir en su plan de estudios, un certificado de Matthew Lynch. planear eventos, Zachary Robert un Horges. certificado de estudios internacionales,
Kenneth para nombrar dos de ellos, Stewart y Bailu. otro certificado Paxton de Coker. finanzas y Nicole Grace de cómo DiSalvo. tomar riesgos dentro del área de Samuel seguros. Bradley Coates. Madeline Teresa Ricks. Drew Michael Webeny. Allison Mauve Weber. Connor John Linehan. Isabel Gomez. Mia Elizabeth Bergstrom. Sean Carl Murphy. Erin Elizabeth Wright. Como pueden ver, Colin James cada Crowder. estudiante después Colby de May bajar Limcow. de la plataforma al Nick área donde Biancuzu. están sentados, vuelven Ethan a tomar Robert asiento y esperar a que todos ya Vincent hayan Michael Parcelli with pasado distinction. por la plataforma. Caleb Es Weber. una ceremonia que toma aproximadamente 60 Evan minutos, Ray Doyle. dependiendo del número de estudiantes que se están Michael graduando Weiss Altmaier. en mayo. Puede Megan ser Shook. este número, como dijimos, no todos los Madeline May estudiantes DeSutter. son requeridos de asistir a la graduación, Emily a la Wilhelm. ceremonia de graduación. Alyssa El proceso Rose requiere de Bonfilio. llenar una aplicación para graduarse al comienzo Gregory Owen del Ward. semestre, como por el mes de febrero. JC Itzenhauer. Esto sí es un requisito para poder confirmar que Lauren Stanley. sus intenciones son Marguerite graduarse Daisy dentro, Centenau. dentro de este semestre, ¿verdad? Michelle las Mary graduaciones Hopkins. también ocurren Madison al Marie final Fa. del otoño, en diciembre. Madeline Catherine Swaim. Y también Joe los Brittle. estudiantes pueden escoger graduarse Allison Batty. en agosto, después de haber Catherine completado Ellen Kessler. estudios, clases de verano. Anna Rose Zinzelmeyer with high distinction, with university honors, with honors in marketing. Y como pueden ver, Ana está Katie recibiendo Garnenet. distinciones Anna altas Thomas en with high diferentes- distinction, with university honors, with honors in accounting. todos los honores que pueden recibir. Danielle K. Ellert. Kyle Mark Cowling. Matt Jordebreck. La ceremonia de graduación Brody um, Lewis es un Semelroth. evento muy especial para los Reyes académicos Ahmad. y los administradores Zachary dentro del colegio Lee de negocios. Harn. Personalmente es un evento que me trae Samuel mucha, Joseph Goki. satisfacción, gratitud Erin Jean hacia mis Uboyan. estudiantes, ¿verdad? Y a sus familias, porque Carter después Scott de Dersher. 3, 4, 5 años, dependiendo cuánto les toma en graduarse. Por lo Audrey regular son Patterson. 4 años para la mayoría. Es un momento de Carson Lloyd celebración Collenberger. y mucha satisfacción. Así que Caitlin para mí Marie participar Zabuldo. ha sido uno de los eventos de mi Carter Thomas Brimmer. de más satisfacción para mí. Callie Kolfinstein with high distinctions. Hannah Page Baucom. Grace Elizabeth Foxon with distinction. Max Clinton Hollis. Madeline Fane Huntley. Braden James Bethke. Dana Erin Smith. Spencer Collison. Voy a tomar una pausa, pero quisiera Lindsay hacer notar Jessica que el Sawicki. Colegio de Negocios, Eric Meyer. dentro de todas las carreras de la universidad, Megan Bolin. la mayoría de los Michael diplomados, Winta. carreras que muchos estudiantes
Grace toman para Catherine poder recibir Marniel. sus estudios es la carrera Ryan Max de finanzas. Pukshevinsky. Finanzas es uno de los programas más bien reconocidos de Louisa prestigio Johnson. dentro de los Estados Unidos. Cameron Muchos Erickson de with nuestros highest distinction. estudiantes graduándose dentro de finanzas toman Anna trabajos Lurie dentro Hall. de diferentes industrias. Jack Krause de with negocios, highest distinction. como son bancos, pero también bienes raíces. Emma Jane y Troutman muchos with también distinction. deciden abrir sus propios Geethika negocios. Anam Raju. O también Maggie estar Dunham como with highest consultadores distinctions with university dentro de honors. negocios internacionales, ya que Claire tenemos Futzenreuter. el certificado Allison de Miller with estudios high distinction. internacionales. Dentro de nuestro certificado Aaron de Brown. estudios internacionales tenemos Olivia muchas Ann oportunidades Picaslo, para nuestros University estudiantes de poder viajar Shay al Marie extranjero O'Neill. y estudiar en otros países. Ryan Ya sea Samuel con programas Ginsberg. durante el semestre, Alyssa Kathleen ya sea Aerosmith. un semestre o todo el año académico, Hunter David durante Floyd. el verano o Lupita Olise. o durante Jun o Shin. durante nada más el descanso Quinn de Andrew Colker. semestre de otoño a semestre de Michael primavera. Salvador. Sarah el Pinnick. certificado de estudios Maxwell internacionales Harrison Matan. también reconoce que Christos estudiantes Andrios. que tienen un interés muy Niall grande Paul en Christensen. idiomas pueden Nick Hunt. seguir con estudios de idiomas Mercedes y Jane hacer Bobst. más cosas Matthew dentro Edward del Krochmal. área internacional con idiomas, ya sea Megan Renee Siemens. tomar más cursos sobre idiomas. Bennett James o Van culturas Zulen también. with distinction. Algo de reconocer Justin también James Witt. durante esta época, Peter Allen estos años Campiano. que hemos estado durante la pandemia y Anna Christine muy encerrados, fue Joseph que Powell. muchos cursos que eran en persona también se cambiaron a cursos Margaret en Warner línea Bisnick. y se ofrecieron en línea virtualmente. Patrick Hemos Schumacher. tenido mucho éxito Matthew ofreciendo Scott Paustian. oportunidades para estudiar estudios internacionales Patrick con Jerry profesores Zabilik. internacionales en países como Jacob Allen Italia, Sayed. China, Corea, Ryan James Tailandia, Maddock. Australia, para nombrar algunos. Reagan Bronwyn Y esto Stokely. nos ha dado la oportunidad de poder Jacob poder Palcolt. ofrecer más Zach conocimientos Stowlers. sobre cómo el mundo, los negocios internacionales han cambiado Philippi y Johns. poder hacerlo a través de las Andrew computadoras, Michael Hellberg. sin necesariamente un estudiante tener que viajar y estudiar a ese Noah país. Robert Sessner. Heather Marie Arden. Jackson Scott Woods. Kaylin Emily Hawkins. Holly Hammerand. James William Knapp. Lauren Elizabeth Penikeo. Angel Guevara. Pueden ver de nuevo estudiantes con identidad cultural latina Madison Lee y usando Caleb. su zarape alrededor de su Kaylee cuello. Morgan Domanchik. Garrett J. Snick. Ryan Matthew Breckner with University Honors. Austin Lewis Eckenrod. Kinsey Ann Kabovich. Bailey Ray Badker. Rob Chickering with University Honors. Jacob John Lang. Joshua Oliver Smithy.
Ryan James D. Cameron Peach. Megan Nicole Obenoff. Cade Christopher Ingalls. Abby Conley. Carter Allen Petch. William Hackman. Morgan Jean Bergfeld. Dylan Matthew Rosenberg. Megan Lee Cox. Julius Osamudima Men Ima Findon. Morgan Parkhurst. Isabel Magalis. Olivia Helwig. Dylan Humble. Garrett Welch. Abby Ryan. Thomas Allen Emol. Maddie Pallarde. With distinction, with university honors, with honors in management. Jared Redinas. Chase Gregory Wurtzberger. Matthew Shane Shia. James June Hughes. Garrett Wheeler. Tyler James Knockman. Henry Walters. Emily Helen Stefan. Jake Bengasser. Megan Elizabeth Verzoni. Taylor Jaden. Julia Marie Pisk. Ryan Burdick. Kennedy Lynn Hannon. Como pueden ver, estos momentos son de mucho Jackson emoción Shaning. y celebración para todos. Es Lauren muy bonito poder Cohn. ver la emoción que los estudiantes Emma sienten, Joy Kelderman with las high distinction. familias, y el poder ser reconocido. Joshua ¿verdad? David Kern. Allison Herman. Como pueden ver también la población de estudiantes Mark Jeffrey latinos LaCamera. o afiliados a un grupo cultural Beatrice Garnica Medrano. latino o Latinx. Hannah T. Es muy pequeño, ¿verdad? Igual John que el Henry grupo Green. de estudiantes afroamericanos y el grupo Maverick de estudiantes Robert Winther. asiáticos o de With distinction. las islas del Pacífico. Jason Hip. Igual Madison un K. número muy pequeño Wilkins. de estudiantes afiliados a Mitch Richland. al grupo de indios americanos. Blake Anthony Lammers. Que realmente es Jack muy difícil Angel. de identificar, no siempre se identifican. Jack Malcolm Twitty. Mohammed Riyad Hajazi. Jay Staley. Ethan Phoebe. Pueden oír los gritos. Justin Lieber. Estudiantes dando una Walter Septuset ovación, Dunich ¿verdad? with highest Dependiendo distinction de with quién es el university estudiante. honors. Estudiante. Elaine Luzolo Nitsta Mundo. Algunos con nombres bastante largos. John de Zielinski. diferentes grupos culturales. Trey Speed. Audrey Grace Groot. Brooke Elise Pickering. Annabelle Cassidy Dibert. Zachary Amadine Amro. Courtney Jane Mayrie with university honors. Patricia Marianne Pabst.
Muchos nombres Rebecca Ann Mary with distinction. A veces difíciles de pronunciar, ¿verdad? Daniel Lewin. Mucha práctica que tiene que Jack tener Joseph los Halper. Para poder decirlos correctamente. Chris Pawlowski. John Colton Iams. Nicholas Mark Oberg. Rekai John. Cal Kirshner. Mason Lee Hewitt. Yustung Ma. Después de esta ceremonia de graduación, Nicholas George DiMaggio. Es importante notar que Elizabeth Ann nuestros Saller. estudiantes tratan de estar Matthew Stephen Mulvey. encontrar a sus familias. El número de personas que se encuentran Kelsey en el lugar Ketchum. seguramente es como de David 3,000 Joseph Supita. personas, posiblemente, ¿verdad? Cada estudiante tiene por lo menos Joshua un Winters. invitado, 2 o hasta Nico más. Roses. Entonces, si se pueden imaginar el número de personas dentro, Edward Pierce dentro de Forsyth. la arena es bastante grande. Jeffrey Evan Frink. Así Cassidy que, pues, Marie Beschel una with de las, distinction. Marissa Smith. Una de las cosas que podemos pensar es que después de la Christina celebración, Loznakovich. la logística, ¿verdad? Nicole Christine de poder, Relias. encontrar a su familia, pues es algo que tiene que Hope planearse McLaughlin. con anticipación. Haley Rose La Kirschbaum. arena, Roy Carver Olivia Arena, Faye Eleanor acá en Warren. Arena, es un espacio bastante Ashley Thorne grande. with distinction. Se abrió en Ming 1983. Xuan Lai. Ha sido un proyecto Colin que, Instrom. duró varios Ocean años, pero Fu. al final se abrió. Kathleen y también Darby recibió Bergener. Jin- fue un proyecto de Jin Key. renovación en el 2011. Will Michael Stanger. Específicamente porque ahí es el lugar, She- como les dije, donde Sheung hay Shin. partidos de Andrew básquetbol, Thomas Thiel. de hombres, April básquetbol Lohman. de mujeres, voleibol o Logan baloncesto, McAravey. y otros Daniel deportes, Michael ¿verdad? Poncer Ha with sido distinction. un lugar donde se han Jacob Francis llevado Metzger. a cabo Justin Edis Quick. diferentes eventos a nivel nacional. Ryan como Scott Paskowski. campeonato de lucha Ignacio grecorromana. Antonio Cabrera. Corey Antonio Thomas Zucuera. Zordan. Ignacio Antonio Cabrera, ahora se le cae su gorro. Bueno, como pueden ver, está un poco Stefan Patley Kucha. está un poco distraído con Evan todo. Henry Anderson. Volviendo a lo de la Muhammad arena, Ali. volviendo a lo de la arena Charles Carver, Anthony Pfeiffer. es un lugar de mucho reconocimiento, ¿verdad? Para Leho todos los Jali. estudiantes dentro de la universidad. Michael Joseph Whalen. También ahí se realizan muchas prácticas. Matthew de Robert deportes. Dice. Jillian Grace Shawcross. Kyle Cutlet. Jillian Sophia Kozlowski. Ethan Gooding. Isaiah Andrew Moore with distinction. Joey Stessman. Warun Julakar. Matthew Collett with high distinction. Duke Timothy Oltoff. Leland Ropp. Aaron Spencer Fink. KL Bowie. Nicholas Scott Hansen. David Whitcomb. Adam Lewis Skopik. Kaznik Puranik. Olivia Caitlin O'Brien. Como pueden ver, Dana Lerner. evento es de, Samuel Thayer Mead. pues de mucha paciencia. ¿verdad? Gabriela
Penugasser. Mucha paciencia. Sydney K. Anderson with high distinction with university honors. Nicholas Randall Sharp. Coordinando con días de anticipación. Joseph Elliott Karolevich. Brian George Spellman. McKenna Catherine Butler. Dentro de nuestra oficina de administradores. Joshua Caleb Giopi. Consejeros, somos Haley Lynn Emery. 15 personas a los que damos apoyo académico y personal a todos nuestros Rachel estudiantes. Foose. Es uno de nuestros eventos favoritos Spencer para concluir Odeker. el año escolar. Michael y para Ross poder Simon. Celebrar con nuestros estudiantes. Samuel Allen y sus familias. Richke. Nos da mucho gusto poder Mitchell Everett Stonehawker. desearles mucha suerte Austin Taylor para Flipson. su siguiente capítulo de su Luke vida. Henry y Lamont para with que ellos distinction. se sientan apoyados y reconocidos. Craig Jason Holder Jr. Nuestro equipo de Madison J. consejeros Gutnick. de las carreras de negocios están muy involucrados en la Cameron ceremonia Smith with high de distinction. graduación. En nuestro equipo Kelly desde el Amber principio Haichu. está planeando Cole cómo Betts se Martin llevará a with cabo la University ceremonia, Honors. desde poder colaborar con Ashley los Nicole Graham. administradores y profesores Grant que Wagner. participarán en seleccionar Aubrey al Studwell. orador para la ceremonia, como es el Aaron Gregory el Nybar with high exalumno, distinction. y presidente de la compañía Trenton H&I, Powers. y también Emma a la Rose estudiante McKilla. oradora que para poder recibir Logan Clemmy. esa oportunidad de ser la oradora Emily y representar a Caroline su Lorenzen. clase. Es un proceso Joseph que se lleva Michael de Miller selección, Jr. en donde se les da oportunidad a Emma a cualquier Catherine Vasquez. estudiante que se está graduando Olive poder Fitzgerald. ser seleccionado. Grace y Louise pues en este Kopetsky. año fue Sophie Elizabeth Allison Holtz. la que recibió esta Tim oportunidad, Riordan. ¿verdad? Entonces Allison después Zoe de Lynn ser Corselman. seleccionada, Allison Logan Clagging, Patrick Meyer. recibió Alana Ann coaching y Fernandez. support de Brady Olson. al departamento de comunicación y Nicholas tutoría Amadeo Corzoli. para poder dar Jacob su Robert oratoria Hines. lo más profesional posible. Alex Howell. A nuestro equipo de Jared George Brown. consejeros de carreras son Eric William requeridos de Criswell. asistir a la ceremonia de Jackson graduación Allen Lemke. como una Frank Mark Schutz. una demostración Brody de que Brencheski. es algo que es muy importante dentro Andrew de Jeffrey nuestras Stoga. responsabilidades de trabajo. El estar ahí Ryan para Patrick nuestros Stone. estudiantes y darles, Ronan Patrick Donahue. desearles lo mejor, ¿verdad? Matt Veer. Kevin Keller. Abigail Sheehan. Sagar Kuri. Jacqueline Michelle White. Sheree Kunwar. Valentina Sarek. Stephanie Lauren Sachs. Lilani De Jesus. Brittany Kasky. Ariana Rose Budnick. Hannah Gorsline with highest distinction. Jacqueline Ann Rundle. Cameron Avery Hunter with high distinction with university honors. Riley Catherine Plummer. Lane Elizabeth Deathrow. Lauren Nicole Smith. Ariana Contreras. Erin Gallery Jejeros. Carter Lee McNutt. Marisa Juni Cassis. Christoph Poole with highest distinction.
Erin Riley Hatch. Luke Fogarty. Margaret Kathleen Cook. Liam Holgrave. Isabella Cablo Blanco. Jonathan Teitelbaum. Ryan Michael Pennington. Bradley Portner. Braden Patrick McKay. Benny Ching. John Hoffman. Jacob Shamian. Rachel Ravolninsky. Trevor James Shapol. Jamani Badarayana Lucas Koff. Connor Ritchie. Shelby Lynn Clarahan. Sophia Lauren Pernisciaro with highest distinction. Mo Haraz. Alexander James Tyndall with university honors with honors in accounting. Ashley Cora Couture. Marisa Rose Rethman. Emily Ann Pistolka with distinction. Sophia Lee Slick. Brianna Nicole Eberhardt. Elizabeth Margaret Gorman. Bevan Bowen IV. Shivani Paresh Bhatt. Joseph Glenn Bisek. Katie Eileen Williams. Benjamin John Thompson. Natalie Brianna McCormick. Camden Eaton. Brittany Amanda Flory with distinction with university honors. Mia Salza. Lauren Nicole Jameson. Cole Kraus. Macy Richardson. Jabe Keita. Kelly Ashton Thomas. Dominique Gino Farrell. Ellen Rose Carpenter. Tyler Daniel Zahn. John Michael Supple. Nicholas James Grobby. Jason Alex Hardenstein. Alec Joseph Jinger. Riley Williams. Zach Shoring. Sarah Chesick. Cole Yearling. Beta Marie Pick. Mojo Wilson. Brendan Agbani Rother. Gregory Johnson. Keith Penningroth. Alex Richard Capel with distinction. Jacob Whitney Hessner. Isaac Brian Pruitt. Jacob Charles Rhine. Jake Kavula. Sean Michael Reddick. Jackson Bone. Jeff Roberts. Joshua Bradley Anderson. Shinyu Chu. Derek Ha. Jason Alex Polis. Dominic James Bader. Alex Milkent. Scott Michael McCullough. Jenna Lee Larson. Matthew Adam Conroy. Chase Dumonthia. Nathan John Pecci.
Samuel Sapien. Garrett Farmer. Russell James Michael Freeman. Zachary Lee Grant. Lars Alden Hansen. Holden Chase Connor. Max Tung. Michael John Wolmendorf. Xuanshu Louis. Grant Michael Smith. Wuan Lee. Louis Noonan Ungs. William Charles Neeson. Zachary David Zahner. Braden Perkapile. Abigail Rose Coatney. Brendan Jacob Lyman. Noah John Lynch. Rachel Ray Olson. Kara Elizabeth Zittergroen. Melissa Santiago Trilikis. Matthew Thomas Garippa. Gabrielle Lynn Pickett. Mia Alexandra Cummings. Rachel Louise Grimstad. Olivia Carrington Bull. Jack Thomas Higgins. Elena Lillian Flowers. Jacob Thomas Olson. Anthony Gallegos. Isabella Rose Rodemaker. Benjamin Michael Kamen. Marcus Scott Rosenbeck. Joseph Carl Friedland. Na Diep Lay. William Marietta. Amanda Verlia. Timothy Peter Paulson. Lizbeth Dongdigo Moreno. Andrew Sumner. Junshan Wu. Jake Vaya. Yi Du An. Zach Vaya. Jimin Yu. Adam Matthew Newton. Chi Chen Chen. Connor Paxosa. Evan Raymond Parker. Dylan John Kane. Corbin John Wolof. Sean Patrick Flaherty. Brett Wallerman. Nathan Joseph Schneider. Sean Michael Galley. Blake Adams. Thomas Daniel Groshala. Marcus Doe. Jocelyn Reese Rea. Benjamin Gerhard Grote. Yibo Chen. Braden Dunlap. You're welcome. Shinyi Yo Su. Patrick Briaish. Sikwi Wang. Jackson Scott Castellan with high distinction. Jax Michael Rittman. Grant Christopher Curran. Scott Michael Griffin Jr. John Tierney Anstetter with University Honors. Julian Klepach. Bryce Beecher. Sydney Aaron Walther. Nicholas Todd Brecky. Abigail K. Ellis. Caleb Wayne Kitzman. Madeline Lillian Weber. Cam Yurok.
Mackenzie Ann O'Dwyer. Grant Thomas Truesdale. Alexander Kent Markham. Desmond Ekau Afezi. Claire Isabel Livingston. Evan Nicole Stewart. Casi estamos concluyendo el reconocimiento de todos los graduados en esta graduación de la primavera, mayo 14, 2022, en la Arena Carver, acá en la Universidad de Iowa. Como pueden ver, el asistente de la decana, Charles King, está muy emocionado con el último nombre, ¿verdad? Fue un momento de mucha emoción. The turning of the tassel is the traditional gesture by which each student signifies passage from degree candidate to graduate. Will each of you now mark your new status by turning the tassel of your cap from the right side to the left side? Para recibir el título para graduarse. Entonces el asistente decano está pidiendo que le den la vuelta con el significado de que ya se Members of the faculty, Vice President Schultz, Dean Christoph Brown, I present to you the Tippie College of Business Class of 2022. We congratulate you all. Presentando a nuevos graduados de la clase del 2022 y son las palabras del asistente de los programas. We are so proud of the Tippie College class of 2022. Without their dedication and hard work, this day would not have been possible. Those of you in the audience should also be very proud of all you have done to help your graduate accomplish their goals. Your guidance, understanding, and compassion, your faith in their abilities, and your love and support have all been critical to their success. For what you have done to help these graduates, we thank you. Gracias a todos los administradores, profesores y sobre todo a las familiares por todo el apoyo que le han dado a sus estudiantes para poder completar sus estudios de graduación. Graduates, today marks a personal milestone in your lives. You have received a degree from the University of Iowa's Henry B. Tippie College of Business. You've worked hard for this goal. You faced many challenges, made discoveries about yourself and others, and grew into leaders who make a difference in their communities. In February of this year, Henry Tippie passed away at the age of 95. Although he is no longer with us physically, his enterprising spirit, his deep sense of gratitude, and his commitment to excellence is alive and well in our college. Henry formalized his business and life philosophies into something that he called Tippie's Laws. You will find a copy of them on your program today at your seats, and I encourage you to keep them with you and to take some of Henry's wisdom with you wherever you go. I highlight two of these laws today. Every day is a fresh start, and operate with a sense of urgency. Tomorrow is a new start for you as college graduates. You have sacrificed much and worked toward a meaningful goal. You have earned the right to rest and rejuvenate, but also the privilege to go and do great things in this world. With every action you take, pursue excellence with urgency to make business, your community, and your relationships with others be strengthened and create something meaningful. Henry has done this for all of us here today, and I encourage you, starting tomorrow, to find ways to make your positive impact in the world. We hope that in the years to come, you will fondly remember your time in the Tippie College. Stay engaged with us in the years to come through our alumni events, our Tippie YouTube channel, where you can find alumni panels with industry insights and insights from some of your favorite Tippie professors. Your continued engagement with us as alumni through time, talent, and treasure will help keep this college great in the same way that alumni have supported you while you were here. Congratulations, and the best of luck to you in your future. De una manera nueva.
cada día empieza de una manera nueva. Every day is a fresh start. Y Thank you, Dean Christoph también Brown. opera con And now como we will si conclude todo lo que tienes que today's hacer commencement requiere de ceremony. mucha I ask that everyone urgencia. please remain seated for the Operate with a recessional. sense of urgency. The Son las dos platform party will leyes de exit Tippie. first, followed by the La graduates. decana dice, mañana es un nuevo empiezo para ustedes. Ustedes han sacrificado mucho para el trabajo que han hecho para llegar a su meta. Ustedes han recibido y ganado el derecho y el privilegio de hacer cosas muy grandes en este mundo. Con cada acción que tomen, con excelencia y urgencia para hacer su negocio, poder aportar a su comunidad y a las relaciones con otras personas para poder fortalecer y crear algo muy importante y significativo. El señor Henry Tippie ha hecho eso para todos ustedes y los animo a que hagan eso para ustedes mismos al empezar mañana mismo. Así concluimos la ceremonia de graduación del Colegio Tippie. Muchas gracias por su atención. Estamos aquí para servirles. Podrán encontrar este video en el canal de Tippie de YouTube. Que tengan buenas tardes o días, dependiendo dónde se encuentren, en qué parte del mundo. Muchas gracias y la mejor suerte para todos los graduados con su futuro. Con aprecio y sinceridad, mi nombre es Gabriela Rivera, consejera de negocios en el Colegio Henry Tippie. Muchas gracias.